Hello student, once again welcome you all in this online session of mathematics by Sumit coaching class. We have started unit number 1 set, and today we are going to discuss about the new concept, it is Venn diagram, and this is the third lecture. Actually in this lecture we are going to discuss about the Venn diagram, how to represent the sets using Venn diagram. Okay, so let us start. Now what is my Venn diagram? Venn is nothing but the name of scientists actually. Okay, so British logician John Venn was the first to use closed figure to represent set. Closed figure means circle, rectangle, square. These are the ellipse. These are the closed figures. Okay, so the first logician, British logician John Venn was the first to use this closed figure to represent the set. Such a representation are called as what? Venn diagram. Okay, we use these closed figures to represent the set, and this representation is called as what? Venn diagram. Venn diagram are very useful in order to understand and illustrate the relation among the set. This is very important because see, with the help of these figures, closed figure, it is clearly understood that the relation between two sets, okay, among the set, and to solve the example based on the sets. Okay, let us understand the use of Venn diagram from the following example. Okay, the example is A is a set 1 2 3 4 5, first 5 natural number. A set A is shown by the Venn diagram like this. See, we have drawn the ellipse. This is ellipse, this is an ellipse, so this is a closed figure. Okay, and 1 2 3 4 5 I have written that inside that closed figure and denoted by E. Understand, this is the Venn diagram. Okay, now the second set is Bx such that x is in between minus 10 to 10. X is an integer. Okay, sorry, minus 10 to 0. Okay, so means minus 10 minus 9, like that. Okay, x is an integer. Venn diagram given alongside represent the sets. Okay, see this Venn diagram. See, this is the Venn diagram. B set is given 0, minus 1, minus 2, minus 3 up to minus 10. All the elements are there in between 0 and minus 10. This is the representation of Venn diagram. So I have written all the elements of this set inside the rectangle. So the elements कशामध्ये लिहिले आहेत rectangle मध्ये. So one more interesting thing is that John Venn is the first mathematician who gave the mathematical form to the logic and probability. So that logic and probability, logic actually the unit in the next year, 11th standard. Probability little more we will discuss uh, at the end of the part of this mathematics, actually part 1. Okay, his famous book is Logic of Chance. This is the famous book of that mathematician. It is a Logic of Chance. Okay, and actually his period is from 1834 to 1883. Okay, म्हणजे लहान म्हणजे कमी वर्ष जगला. So this is John Venn. Okay, next is what is in by subset. What is in by subset? Okay, subset means for example, suppose if we take the set of integers or set of natural number, whole natural set of all natural numbers from 1 to infinity. Okay, and what is the subset of that set? If we take a set of natural number from 1 to 10. Okay, let us take A as 1 2 3 4 5 6 up to 10. Then that A is a subset of natural number. Means what? All the elements are in A. म्हणजे A मधले सगळे elements कशामध्ये आहेत? N मध्ये आहेत, natural number मध्ये. म्हणून N काय झाला त्याचा subset झाला. Let us see here. If A and B are two given set. Okay, if A and B are two given set, and every element of set B is also an element of set A. Means every element of set B. ओके, म्हणजे बी मधला प्रत्येक एलिमेंट कुठे पाहिजे? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एव्हरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, okay, is also an element of what? Set A. Then B is a subset of A, which is symbolically written as what?
B is a subset of A. बघा B जर सबसेट असेल याचा तर असं लिहायचं, this is the symbol of subset. This is the symbol of subset. Okay, B is a subset of A. It is read as, कसं वाचायचं मग, B is a subset of A or B subset of A अशा प्रकारे त्याला वाचायचं आहे. कळत आहे? ओके, लेट अस सी सम एक्झाम्पल्स. A दिलेला आहे बघा आपल्याला, इट इज 1 2 3 4 5 7 6 7 8 आणि B दिलेला आहे 2 4 6 8. दिस इज A इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 8 नॅचरल नंबर, पहिल्या 8 नॅचरल नंबरचा सेट आहे. आणि B काय, it is a set of even natural number from 1 to 10, 2 4 6 8. बघा बरं, B मधले सगळे एलिमेंट्स आहेत का, यामध्ये 2 आहे, येस 2 इज देअर. ओके, 4 पण आहे, हा बघा 4, 6 पण आहे आणि 8 पण आहे. म्हणजे B मधले सगळे एलिमेंट A मध्ये आहेत. बरोबर आहे, म्हणजेच काय, B is a subset of A. Every element of set B is also an element of set A. Yes, and therefore what, therefore B is a subset of A. How we represent this using Venn diagram? This can be also represented by Venn diagram as shown above. How it is, like this. See here, this is A, the big circle is A, sorry, big ellipse is A, 1 2 3, all the elements are there, and in this A there is B. See, this is B. ओके, दिस इज बी. लहान इलेमेंट जो आहे, लहान सेट जो आहे त्याच्यामध्ये आहे, येते लक्षात. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुमचं स्कूल असेल आणि स्कूल मधलं तुमची डिव्हिजन, इट मीन्स फॉर 9th क्लास इज अ सबसेट ऑफ युअर स्कूल, इजंट इट, कारण तो कुठे, स्कूल मध्ये. येस, दिस इज द मीनिंग ऑफ दॅट. ओके, नाउ सेकंड एक्झाम्पल, n इज अ सेट ऑफ नॅचरल नंबर and I इज अ सेट ऑफ इंटीजर. कोण कोणाचा सबसेट आहे, येस, एन काय आहे, 1 2 3 4 5 आहे, आणि आय काय, मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. म्हणजे एन हा कशामध्ये, सगळे एलिमेंट एन मधले कशामध्ये आहेत, आय मध्ये. देअरफॉर व्हॉट, हियर एन इज अ सबसेट ऑफ आय. येते लक्षात. दिस इज व्हेरी सिंपल, बिकॉज ऑल नॅचरल नंबर्स आर इंटीजर्स. नेक्स्ट, see the examples. P set is given here. Okay, so what is P set? P set is x such that x is a square root of 25. X is a square root of 25. What is the square root of 25? 5. Also minus 5 is there. Okay, and s p x such that x is a square root of 25. And what is s? Y such that y belongs to I, and y is in between minus 5 to minus 5 to 5. Minus 5 less than equal to y less than equal to 5 means in both the sets. So that, see, let us write p as minus 5 and 5, because a square of 5 is 25 and also square of minus 5 is 25, isn't it? Okay, see this set S, minus 5 to 5, minus 5, minus 4, minus 3, all elements are there. This is in between minus 5 to 5. बरोबर आहे, दोघांच्या मधले elements. Here every element of set P is also an element of set S. See, प्रत्येक म्हणजे दोनच एलिमेंट आहेत, मायनस 5 इथे आहे आणि हा 5 इथे आहे बघा, सॉरी, इट इज हिअर. ओके, म्हणजे दोघं एलिमेंट्स जे आहेत ते पी एस मध्ये आहेत, म्हणजे पी कोणाचा सबसेट आला, एस चा. एव्हरी एलिमेंट ऑफ सेट पी इज also an element of set S, and therefore what, therefore P is a subset of S, कारण P मधले सगळे एलिमेंट कशामध्ये आहेत, S मध्ये आहेत. ओके, नेक्स्ट, these notes are very important. Every subset is a subset of itself. प्रत्येक सेट हा स्वतःचा सबसेट असतो, कारण की काय, प्रत्येक सेटचे एलिमेंट त्याच्यामध्ये असतातच. Every set is a subset of itself. Every set is a subset of every empty set is a subset of every set. empty set मध्ये एक पण एलिमेंट नसतो, म्हणून तो प्रत्येक सेटचा काय असतो, सबसेट असतो. If A and B, if A is equal to B, जर दोघं सेट सेम असतील तर ते एकमेकांचे सबसेट्स असतात. Means A is a subset of B and B is a subset of A. Okay, and if A is a subset of B and B is a subset of A, then A equal to B. असं जर असेल तर ते दोघं सेट काय असतात, सेम असतात. जर ते एकमेकांचे सबसेट्स असतील तर ते सेम असतात, and if they are same then they are subset of each other. Means these two are
रिलेटेड टू इच अदर, इफ अँड ओनली इफ दोघं एकमेकांना पॅरलल आहेत असं असेल तर असं होईल. Means if a is equal to b, then they both are subset of each other, and if they are both subset of each other, then a is equal to b. Okay. Okay, next is universal set. Universal set सगळ्यात मोठा सेट. एखाद्या कंडिशनला घेऊन पण think of a bigger set which we think of a bigger set which will accommodate all the given set under the consideration, which is generally known as a universal set. Means what? uh, Suppose for example, if we take the set of natural number from 1 to infinity, okay, and then set of all even numbers a, and b is a set of odd numbers. So for a and b, n is a universal set, so that the set under consideration are the subset of this universal set. म्हणजे काय ते a आणि b काय झाले, त्या n चे काय झाले, सबसेट झाले ना, मग n काय झालं त्या दोघांसाठी सबसेट झाला. कळतंय? ओके, एक्झाम्पल बघूया तुम्हाला डिटेल मध्ये कळेल. सपोज वी वॉन्ट टू स्टडी द स्टुडंट इन अ 9 class, okay, who frequently remain absent, जे परत परत ॲबसेंट्स राहतात ना, त्यांचा स्टडी करतोय आपण. देन वी हॅव टू थिंक ऑफ ऑल स्टुडंट ऑफ क्लास 9. बरोबर ना, सगळ्या स्टुडंटचा आपण विचार करतोय क्लास 9 मधल्या, हू आर इन अ स्कूल, isn't it? So whatever the student in the class 9, we are think about them, all the students in the class. Okay, so all the students in a school, or the number of all divisions of class 9 in a school is the universal set. म्हणजे तो 9 क्लास जो आला किंवा 9वीचे जेवढे जेवढे मुलं आहेत स्कूलमध्ये, जेवढ्या काही डिव्हिजन मधले सगळे, ते काय झाला, युनिव्हर्सल सेट. आणि जे ॲबसेंट स्टुडंट आहेत त्यांच्यासाठी तो काय झाला, युनिव्हर्सल सेट झाला. कळत आहे? ओके, सेकंड एक्झाम्पल बघूया. अ क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टुडंट्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल. एका शाळेमध्ये 15 स्टुडंटची क्रिकेट टीम सिलेक्ट करायची. हिअर ऑल द स्टुडंट फ्रॉम स्कूल हू प्ले क्रिकेट इज अ युनिव्हर्सल सेट. बरोबर आहे ना, मग युनिव्हर्सल सेट कुठला येईल, स्कूल मधले जेवढे जेवढे स्टुडंट काय करतात, क्रिकेट खेळतात. अ टीम ऑफ 15 क्रिकेट प्लेयर इज अ सबसेट ऑफ दॅट युनिव्हर्सल सेट. जेवढे समजा 10-100 असतील, 200 असतील मुलं क्रिकेट खेळणारे, मग त्या क्रिकेट खेळणाऱ्या मुलांची जी टीम सगळे मुलं असतील ते युनिव्हर्सल सेट, आणि त्यांच्यापैकी जी 15 असतील, ओके, out of them, so 15 out of them is a subset of that universal set. म्हणजे सगळे मुलं जी क्रिकेट खेळतात त्यांचा हा काय झाला, सबसेट झाला. isn't it? Okay, generally the universal set is denoted by u, and in Venn diagram it is represented by a rectangle. Venn diagram मध्ये कशाने रिप्रेझेंट करतो आपण, रेक्टँगल ने. ओके, कॅपिटल यू ने डिनोट करतो, लाईक दिस. ऑल स्टुडंट इन अ स्कूल, बघा इथे यू म्हटलंय युनिव्हर्सल सेटला, येते लक्षात. आणि हा स्क्वेअर रेक्टँगल जो आहे तुमचा, हा हा काय आहे तुमचा रेक्टँगल, दिस इज अ युनिव्हर्सल सेट. आणि हे बाकीचे सगळे त्याचे सबसेट्स. मग या रेक्टँगल मध्ये सगळे एलिमेंट्स येतील की जे जे क्रिकेट खेळत आहेत, इथे लक्षात. आणि मग हा जो आहे ना सर्कल, सॉरी इलिप्स, दिस इज द सबसेट. मीन्स दिस इज 15 क्रिकेट प्लेयर्स. हा इथे येईल, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, 15 स्टुडंट्स इथे येतील. ओके, complement of a set. What is the complement? Okay, suppose u is an universal set if b is a subset of u. Okay, if b is a subset of u, then the set of all elements in u which are not in set b. What happen actually, u जर युनिव्हर्सल सेट घेतला आणि b जर u चा सबसेट असेल, तर कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, असे एलिमेंट की जे u मध्ये आहेत पण b मध्ये नाहीयेत. सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट इन u विच आर नॉट इन b. बरोबर ना, जे कशामध्ये नाहीयेत तुमचे, b मध्ये नाहीयेत, that are not in b called the complement of set b. It is denoted by b dash. इथे डॅश लिहिलंय बघा मी, और बी कॉम्प्लिमेंट असं पण त्याला डिनोट करतो आपण, बी कॉम्प्लिमेंट. बरोबर, एक्झाम्पल वरनं कळेल.
B complement is defined as B dash such that x belongs to U, x does not belongs to B. ठीक आहे, एक्झाम्पल बघूया. U दिलेला आहे बघा. फर्स्ट 10 नॅचरल नंबर आहे. A दिलेला आहे. मग A बघा 2 4 6 8 10, बरोबर ना. हा 2 आहे, याच्यामध्ये 4 आहे, 6 आहे, 8 पण आहे आणि 10 पण आहे, सगळे. आता जे नाही आहेत ना ते ए कॉम्प्लिमेंट मध्ये जातील. मग बघा कोण कोण नाहीये. हा 1 नाहीये, हा 3 नाहीये, हा 5 नाहीये ए मध्ये, 7 नाहीये, 9 नाहीये. बघा ते सगळे इथे आलेले आहेत. जे असे एलिमेंट्स की जे यू मध्ये आहेत पण ए मध्ये नाहीयेत. ए इन शॉर्ट यू मायनस ए. ते लक्षात. ओके, म्हणजे हा काय झाला, दिस इज युअर A complement. This is your A complement. Also, we denote it by Venn diagram. बघा हे हा U तुमचा सगळे एलिमेंट्स झाले मध्ये. ओके, U मध्ये सगळे एलिमेंट्स आलेले आहेत ऑलरेडी, ऑल फ्रॉम 1 to 10. आणि A जो आहे, A बघा हा व्हाईट कलरचा सर्कल 2 4 6 8 10 आहे इथे दिलेला. आणि जे नाही आहेत A मध्ये ते बाहेर लिहिलेले आहेत बघा मी, 1 3 5 7 9. त्याला A कॉम्प्लिमेंट म्हटलं. Isn't it? This is simple. These notes are very important. No element are common in A and A complement. त्यात A आणि A complement मध्ये एक पण एलिमेंट कॉमन नसेल. बघताय तुम्ही, बघा A मध्ये 2 4 6 8 10 आहे, A complement मध्ये 1 3 5 7 9 आहे. There is no common element in both the sets. First concept. A is a subset of U and A is a subset of E. A complement is also a subset of U. हे दोघं युनिव्हर्सल सेटचे काय असतील, सबसेट्स असतील. कॉम्प्लिमेंट ऑफ यू इज अ एम्प्टी सेट. एखाद्या युनिव्हर्सल सेटचा जर तुम्ही कॉम्प्लिमेंट घेतला तर तो एम्प्टी येणार आहे ऑब्विसली. ओके, देयर इज नो, म्हणजे यू कोणाचा सबसेट नसतो. युनिव्हर्सल सेट इज नॉट अन सबसेट ऑफ एनी सेट. कॉम्प्लिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू. एखाद्या एम्प्टी सेटचा जर कॉम्प्लिमेंट घेतला तर तो काय असतो, यू असतो, युनिव्हर्सल सेट असतो. ओके, let us start the practice set 1.3. See, these A, B, C, D are given, and then which of the following elements are statements are true and which are false. कुठले true आहेत, कुठले false आहेत ते बघायचे. सेट दिलेले आहेत, लक्षात घ्या कोण कोणाचा सबसेट आहे. फर्स्ट दिलेलं आहे बघा, पहिलं स्टेटमेंट ट्रू आहे का फॉल्स आहे बघायचंय. C is a subset of B. C B चा सबसेट आहे का चेक करायचंय. सी मध्ये बघा काय एलिमेंट आहेत, बी आणि डी. बी मध्ये काय, सी डी ई एफ. डी आहे, सी मधला डी आहे बघा इथे. ओके, सी मधला डी आहे, दिस इज डी, बट बी इज नॉट देअर. हा जो बी आहे ना हा नाहीये इथे. Yes, so therefore this is false. Why? B belongs to B, but B does not belongs to B. कारण हा B नाहीये C B मध्ये, बरोबर ना. So B belongs to what? C, but B does not belongs to B. B हा कुठे C मध्ये आहे पण तो कुठे नाहीये, B मध्ये नाहीये. कळतंय? ओके. सेकंड आहे बघा, A is a subset of D, true or false. A B C D E, बरोबर. आणि D काय, A आणि E, बरोबर आहे. A आणि E, A पण आहे, E पण आहे, पण A सबसेट ऑफ D म्हटलंय. D सबसेट ऑफ A चालेल, पण A सबसेट ऑफ D नाहीये, कारण A मध्ये B C D हे तीन एलिमेंट असे आहेत, हे B C D की जे कुठे नाहीयेत. These three elements are not in what, D. Therefore this is again false. Why? एक एलिमेंट घेऊ शकतो आपण, B belongs to A but B does not belongs to D. त्याच्यामुळे तो this statement is false. Third, D is a subset of B. बघूया, D is a subset of B. D सेट कुठे आहे, A आणि E. B सेट काय, पण बघा E दिसतोय, E is there in B but A is not there in B. Yes, this is again false. Why? Because A belongs to D but A does not belongs to B. Isn't it? Yes.
D is a subset of A. Yes, it is obvious because see D in D A and E is there. A आणि E आहेत आणि A मध्ये पण आहे. This is true statement because all the elements in D are present in A. सगळे एलिमेंट जे आहेत D मधले A मध्ये आहेत. Let us try them at home. हे दोघं तुम्ही ट्राय करा. B subset of A, C subset of A दोघं आहेत का नाही चेक करा. This is simple. Okay. This is for homework. Try this for homework. Okay, this is simple. Next is take the set of natural number uh, from 1 to 20. 1 to 20 हा natural numberचा set घ्यायचा as universal set and show x and y using Venn diagram. Venn diagram चा यूज करून दाखवायचा आहे बघा. 1 to 20 हा universal set आहे. x दिलेला आहे बघा आपल्याला. Let us see this x such that x belongs to n and that x is in between 7 to 15. मग x काय येईल? Yes, 8 9 स्ट्रिक्टली लेस दॅन आहे बघा इथे आणि इथे पण म्हणजे 7 नाही येणार. 8 9 10 11 12 13 14 15 पण नाही येणार. बरोबर आहे. मग व्हेन डायग्राम कशी येईल बघा तुमची. येस, दिस इज युनिव्हर्सल सेट. सगळे एलिमेंट त्याच्यामध्ये हे सगळे एलिमेंट लिहिले मी 1 to 20 आणि मग एक्स मध्ये कुठले एलिमेंट आहेत बघा. हे जे एलिमेंट आहेत ना हे सगळे ह्या सर्कल मध्ये लिहिले बघा. 8 9 10 11 12 13 14 इथे लक्षात. ओके, नेक्स्ट आहे बघा y is equal to y such that y belongs to n. Y is a prime number from 1 to 20. Prime number कुठले कुठले आहेत मग 2 3 5 7 11 13 17 19. बरोबर, हे सगळे प्राईम नंबर. परत तुम्ही u घ्या सगळे एलिमेंट त्याच्यामध्ये आणि हा जो स्क्वेअर आहे तुमचा हा काय झाला y. प्राईम नंबर बघा 2 आहे 3 आहे 5 7 इथे आहे सगळे. हे एलिमेंट सगळे कशामध्ये आलेले आहेत छोट्या स्क्वेअर मध्ये y मध्ये. म्हणजे याच्यावरून तुमच्या लक्षात येत असेल हा जो y आहे ना y इज अ सबसेट ऑफ u 1 to 20 चा. अगेन x इज अ सबसेट ऑफ u 1 to 20 चा. Isn't it? थर्ड एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा आपल्याला. u दिलेला आहे 1 2 3 7 8 9 10 11 12 आणि p दिलेला आहे 1 3 7 10. शो द सेट u p and p dash by Venn diagram. p dash पण काढायचं आहे म्हणजे p कॉम्प्लिमेंट पण काढायचं आहे आणि हे पण व्हेरीफाय करायचं आपल्याला. ते बघूया आपण. आधी u p आणि p कॉम्प्लिमेंट फाइंड करून घेऊ. हा u तर दिलेला आहे, p पण दिलेला आहे आणि हा p कॉम्प्लिमेंट तुमचा. p कॉम्प्लिमेंट कसं काढलाय समजलंय बघा. हे 1 सॉरी तुमचा जो 1 आहे कुठले कुठले एलिमेंट आहेत इथे p मध्ये 1 नंतर 3 7 आणि 10 हे p मध्ये. मग हे सोडून काय येतील हे सोडून द्यायचे. उरलेले सगळे कुठे येतील p कॉम्प्लिमेंट मध्ये. म्हणजे p कॉम्प्लिमेंट मध्ये काय येईल 2 येईल नंतर 8 येईल 9 येईल 11 येईल आणि 12 येईल. लिहिलेत बघा हे 2 8 9 11 आणि 12 हे p कॉम्प्लिमेंट मध्ये आले सगळे. बरोबर. मग आता युनिव्हर्सल सेट काय आहे तुमचा u 1 2 3 7 8 9 10 11 12. बरोबर आहे. आणि हा सबसेट साठी घेऊ आपण p साठी घेऊ आणि हे त्याचे सगळे एलिमेंट्स बघा इथे. आता इथे तुम्हाला लक्षात येईल की सगळे जे आहेत ते u मध्ये आहेत ऑलरेडी. बरोबर आहे. ओके, आणि हा जो तुमचा आहे ना p हा p बघा 1 3 7 10 आणि हे बाहेरचे p कॉम्प्लिमेंट हा बघा p कॉम्प्लिमेंट आणि 2 8 9 11 12 हे जे सगळे बाहेर येलो कलर मध्ये आणि आतमध्ये सर्कल मध्ये p दिलाय आणि बाहेर p डॅश आणि सगळे एलिमेंट्स ऑलरेडी कशामध्ये तुमचे u मध्ये आहेत. बरोबर, दिस इज u. सेकंड आहे बघा तुमचा व्हेरीफाय दॅट p डॅश इट्स डॅश म्हणजे p कॉम्प्लिमेंट आणि परत त्याचा कॉम्प्लिमेंट घेतला तर काय मिळतो p मिळतो. u लिहिला p लिहिला आणि p कॉम्प्लिमेंट पण लिहिला. ते मागेच आपण फाइंड केलं. आता बघा परत ह्या p चा कॉम्प्लिमेंट p कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट घेऊ. म्हणजे हे सगळे जर काढले या दोघांचं कंपॅरिझन करा. कोणाचं u आणि p चं कंपॅरिझन. सॉरी u आणि p कॉम्प्लिमेंटचं कंपॅरिझन. बरोबर आहे. मग याच्यामधले 2 8 9 11 12 हे रिमूव्ह करा. p कॉम्प्लिमेंटचा परत कॉम्प्लिमेंट घेतोय हे रिमूव्ह करा. काय काय मिळतील 1 मिळेल नंतर 3 मिळेल नंतर 7 मिळेल आणि नंतर 10 मिळेल आणि ते सगळे इथे लिहिले.
आणि हे दोघं बघा, these two are same. P is same as P complement, and therefore what? Therefore P complement, its complement is equal to P. That's it. इथे लक्षात? ओके. अशा प्रकारे आपण ते दाखवू शकतो. Next is write the write the subset relation between the set. Okay, subset relation between the set. एक एक वाचू आपण स्टेटमेंट आधी. या स्टेटमेंटचं रिलेशन द्यायचंय, कोण कोणाचं सबसेट आहे, कोण युनिव्हर्सल सेट आहे वगैरे ते बघूया. पहिला आहे पी इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, पुण्यामधले राहणारे लोक. नंतर एम इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश. नंतर आय इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदोर, म्हणजे वाचून घेऊ आपण सगळे. देन बी इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया. देन एच इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र. एवढे दिलेले. ओके. आणि विच सेट कॅन बी रिटर्न, कॅन बी युनिव्हर्सल सेट ऑफ द अबो सेट, आणि युनिव्हर्सल सेट कुठला आहे ते विचारलं. आधी यांच्यामधलं रिलेशन बघूया. पुणे दिसतंय, पुण्यापेक्षा मोठं कोण आहे? येस, महाराष्ट्र. म्हणजे एच कोणाचा सबसेट आहे? पी चा सबसेट आहे. अशा प्रकारे आपल्याला द्यायचं. महाराष्ट्र कशामध्ये? इंडियामध्ये. म्हणजे एच कोणाचा सबसेट आहे? बी चा. आणि पी पण बी चा सबसेट आहे, बरोबर. एम पण बी चा सबसेट आहे. बघा, कळत आहे? बघा, हा एच चा एम, सॉरी, हा जो आहे ना, पी रेसिडेन्स इन पुणे, ऍक्च्युअली दिस इज अ सबसेट ऑफ एच, कारण पुण्यामधले सगळे लोक महाराष्ट्रात राहतात. therefore पी इज अ सबसेट ऑफ एच. ओके. आणि नंतर एम ऍक्च्युअली एच इज अ सबसेट ऑफ बी, कारण महाराष्ट्र कशामध्ये? इंडियामध्ये, बरोबर ना. एच इज अ सबसेट ऑफ बी. आणि सेम एम कशाचा सबसेट आहे? बी चा सबसेट आहे एम पण. हा पी पण बी चा सबसेट आहे, आणि आय पण बी चा सबसेट आहे. अजून एक म्हणू शकतो आपण, आय इज अ सबसेट ऑफ एम. इंदोर इज देअर इन मध्य प्रदेश. ओके. अशा प्रकारे दिस इज द सोल्युशन. सी, P is a subset of H, that I have written. P is a subset of B. B चा पण सबसेट आहे. I is a subset of M. Indore is in Madhya Pradesh. Therefore, I is a subset of M. I is also a subset of B. Why? Because Indore is in India also. H is a subset of B. What is H? Maharashtra. Maharashtra is in India. Therefore, H is a subset of B, and also M is a subset of B. Why? Because मध्य प्रदेश इज देअर इन इंडिया. एक याच्यावरून लक्षात येत असेल तुमचं युनिव्हर्सल सेट कुठला आहे मग? येस, सेट बी इज युअर युनिव्हर्सल सेट. करेक्ट. ओके. एक्झाम्पल सिंपल होतं. नेक्स्ट बघूया. which set of the number could be the universal set for the set given below. यांच्यासाठी युनिव्हर्सल सेट कुठला आहे ते बघायचं आहे आपल्याला. ए सेट दिलेला आहे बघा, सेट ऑफ मल्टिपल ऑफ 5. बी सेट इज सेट ऑफ मल्टिपल ऑफ 7, and सी सेट इज अ मल्टिपल ऑफ 12. ओके. आपण काय करूया आता, यांच्यासाठी आधी ए सेट लिहून घेऊ सगळे. सो ए इज अ सेट ऑफ मल्टिपल ऑफ 5, सी 5, 10, 15, 20, 25. B is 7, 14, 21, 28, and C is 12, 24, 36, 48, 60. A, B, C set लिहिले. And now which is the universal set for this? Universal set म्हणजे हे सगळे एलिमेंट्स याच्यामध्ये पाहिजे. 5, 10, 15, 27 सगळे सगळे कशामध्ये येतील? नॅचरल नंबर मध्ये आहेत, कारण 0 नाहीये कुठेच. येस, नॅचरल नंबरचा सेट येऊन जाईल. अजून कुठला येईल? इंटिजर पण येईल. Yes, because all the elements are there in the integers. I मध्ये minus infinity to infinity. Whole number चा सेट पण येईल, याचा युनिव्हर्सल सेट. रिअल नंबर चा सेट पण येईल, सगळे येतील. रिअल नंबर चा सेट पण येईल, बरोबर आहे. तीन घेऊया आपण. सो फॉर द given set of sets AB, given set ABC, we can take natural number n or whole number W or integer I as a universal set. बरोबर आहे, समजलंय. कारण एन, डब्ल्यू आणि आय मध्ये सगळे एलिमेंट्स आहेत, की तुम्ही एन घ्या किंवा डब्ल्यू घ्या किंवा आय घ्या. पी सेट ऑफ इंटिजर विच आर मल्टिपल ऑफ 4.
सॉल्व करायचं हे try the set and t is a set of all even square numbers. Okay, so again once again try this at home. Okay, because this is again a simple सॉल्व करायचं आहे तुम्ही होमो. Okay, now this is some examples for homework. Okay, uh, first is A1327, then write any three subset of A. तीन subset लिहिता येतील. It is very simple. Hmm. Let all the students in the class is an universal set. Let A be the student who secure 50% or more marks in maths. Then write the component of set. Complement of A चा complement काय येईल मग? Those who get the marks less than 50%. बरोबर ना? Okay. Some sets are given below. हे sets दिलेले आहेत. आणि discuss and decide which of the following statements are true. हे खालचे दोघं statement true आहे का false आहे ते check करायचं आहे. Okay students, so we just stop here. We have completed this concept of Venn diagram and some subset, universal set. This is very important concept we have discussed about the set theory in this set theory. In the next lecture we will come with the word problem and some new concept. Okay, so thank you for